Hello. Yes, Jay. Am I audible? Okay, only one student today. Okay, Jay, we will wait for some 2 to 3 minutes more, okay? Maybe they will join us. Hello. So I hope I am audible, Jay. Okay, so Jay, we are studying your last lesson, okay, from political science, that is international problems or issues, okay? And in the last lecture, we started that topic. We have covered some part of it, and the remaining topic, the rest of the topic, we will continue today. Okay. So, have you gone through that or have you revised? Okay, no issues. If you haven't, then you can always go through, okay, after the class. So, do you have any idea that why other people haven't joined it? Okay, no issue. Actually, lecture is being recorded, so it will be available for them on YouTube also, okay? Mhm. So I have given you exercise, okay, on Google Classroom. So have you submitted that? Okay, you have submitted. Okay, I'll check once again because only few of you, okay, are submitting it. Okay, surely you submit it today or tomorrow, but surely submit, okay. Okay, still no one is joining, but anyhow, we'll start topic, okay. So, are you ready? Hello, are you ready? I'm going to start the topic. Okay. Okay, just tell me if screen is visible for you or not. Huh? This is your sixth lesson, that is international problems. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर थोडक्यात संपूर्ण जग कोणतं प्रॉब्लेम फेस करत आहे, जगाला भेडसावणारे प्रॉब्लेम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील, तर त्याबद्दलचा टॉपिक आपण स्टार्ट केलेला आहे मागच्या लेक्चर मध्ये. Okay, visible ना? Okay, I will just revise it.
in 4 to 5 minutes. Okay. So basically, there are some international issues that whole world, okay, or international community is facing right now. So basically, the first problem that everyone is facing is the violation of human rights. ओके. एखादा माणूस किंवा एखादा जीव माणूस म्हणून जेव्हा जन्माला येतो तर त्याला निसर्गतः स्वाभाविकता मिळणारे जे हक्क आहेत, ओके, जे राईट्स आहेत त्याचे, तर त्यापासून त्याला वंचित न करता त्याला ते राईट्स नेहमीच अवेलेबल असले पाहिजे. ओके. तर त्यासाठी प्रयत्न करणं हे कोणत्याही सरकारचं प्रथम कर्तव्य आहे. ओके. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और द गव्हर्नमेंट, ओके, टू मेक these human rights available for every citizen in the country. ओके. देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी हे जे काही ह्युमन राईट्स आहे, ओके, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, ओके, हे, ओके, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एज्युकेशन, हेल्थ, अँड वन न्यू टॉपिक इज सिक्युअर एन्व्हायरमेंट. ओके. म्हणजे जे काही आपलं वातावरण आहे तर प्रत्येकाला एक चांगल्या शुद्ध वातावरणात राहता यावं, तर या सर्व गोष्टींचा त्याला अधिकार आहे जन्मताच. ओके. तर अशा प्रकारचे ऍटमॉस्फिअर क्रिएट करणं, अशा प्रकारचे राईट्स कोणत्याही मानवाला किंवा सिटीजनला निर्माण करणं ही जबाबदारी तेथील राज्यकर्त्यांची असते, तेथील गव्हर्नमेंटची असते, तेथील स्टेटची असते. ओके. So basically, as we have seen, this concept of human rights has come or evolved through the natural rights, concept of natural rights. निसर्गात कोणताही जीव जन्माला आला तर त्याला जगण्याचा अधिकार असतो. ओके. त्याला कुठे निवारा वगैरे काय मिळालं पाहिजे, घालण्यासाठी कपडे मिळाले पाहिजेत. ओके. अन्नाची सोय झाली पाहिजे त्याची. ओके. आणि त्याला शिक्षणही मिळालं पाहिजे आणि चांगली हेल्थ पण त्याची राहिली पाहिजे. याच्याकरता हे जे राईट्स आहेत तर ते प्रत्येकाला मिळायला हवेत. ओके. वी हॅव सीन दॅट. So the American French revolutions proclaimed liberty, equality, fraternity and justice as human rights. आपण अमेरिकन राज्यक्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती बघितली. ओके. फ्रेंच रिव्हॉल्युशन, अमेरिकन रिव्हॉल्युशन. ओके. त्यामध्ये बेसिकली त्या लोकांचा मुद्दा काय होता किंवा त्या लोकांचा लढण्यामागचा उद्देश काय होता, ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं, तर ऑब्जेक्टिव्ह होतं बेसिकली टू गेट लिबर्टी, टू गेट इक्वालिटी. ओके. फ्रॅटर्निटी अँड जस्टिस म्हणजेच लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्य, फ्रीडम, इक्वालिटी म्हणजे समानता, सर्वांना समान अधिकार हक्क मिळाले पाहिजेत. फ्रॅटर्निटी म्हणजे ब्रदरहुड, ओके, बंधुभाव आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. आणि जस्टिस, न्याय. प्रत्येकाला एखाद्या गोष्टीवर त्याच्या अन्याय होत असेल, ओके, त्याला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं जात असेल तर त्याला जो न्याय मिळाला पाहिजे. ओके. So these were the basic things or the objectives behind the revolutions of French and America. Okay. So now हा जो ह्युमन राईट्सचा जो मुद्दा आहे किंवा हा जो पॉइंट आहे, ओके, हा इंटरनॅशनल लेव्हलला चर्चेस कसा आला. ओके. ही जी कन्सेप्ट आहे, हाऊ दॅट कन्सेप्ट रायझन, ओके, इन द इंटरनॅशनल लेवल, ऍट द इंटरनॅशनल लेवल. तर त्याला त्याचं एक हिस्ट्री आहे. आफ्टर युनायटेड स्टेट्स नेशन्स वॉज एस्टॅब्लिश्ड, द युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स वॉज प्रिपेअर्ड. Am I audible, Jay? Hello? Okay, people have joined us. Am I audible to you? Okay, okay. Okay, so guys, you are late today, but I'm just revising the topic that we have covered on Saturday. तर मित्रांनो, ह्युमन राईट्स जे काही ही कन्सेप्ट आहे, ओके, ही जी काही संकल्पना आहे, ही इंटरनॅशनल लेव्हलला चर्चेस कशी आली, डिस्कशनला कशी आली. ओके. तर जेव्हा युनायटेड नेशन्सची जेव्हा एस्टॅब्लिशमेंट झाली, आफ्टर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ युनायटेड नेशन्स, द युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स वॉज प्रिपेअर्ड. म्हणजे ह्युमन राईट्स काय असावेत, कसे असावेत, त्याचा मिनिंग काय आहे. ओके. तर याबद्दलचं जे एक डिक्लेरेशन आहे, एक जाहीरनामा आहे, ओके, तो जनरल असेंब्लीमध्ये मांडण्यात आला, तयार करण्यात आला. ओके. तो सुरुवातीला तयार करण्यात आला आणि जनरल असेंब्लीला तो पास करण्यात आला मेजॉरिटी वोटने इन 1948. म्हणजे युनायटेड नेशन्स स्थापन झाल्यानंतर 3 वर्षानंतर याचा जाहीरनामा बनवण्यात आला, कारण हा मुद्दा तिथे तेव्हा चर्चेला गेला.
तेथे this concept of the human rights was discussed in the United Nations. Okay, after its establishment, after discussion, one declaration, okay, was prepared by all the nations, and when it was prepared, after that, it was passed in the General Assembly of United Nations with the majority in 1948. Later in 1966, the United Nations General Assembly adopted the International Covenant on Civil and Political Rights and Internal Covenant on Economic, Social, Cultural Rights. Okay, so along with this Universal Declaration, these two covenants. Okay, okay, I remember it. Okay, in short, it is ICCPR and ICSCR. Okay, these two covenants are the part of international law. ओके, हे जे कॉव्हेनंट्स आहेत ते ह्याचे जे हा इंटरनॅशनल लेवल एक प्रकारे कायदा आहे. ओके, एक प्रकारे लॉ आहे आणि तो लॉ इज बाउंडेड टू एव्हरी मेंबर कंट्री इन द युनायटेड नेशन्स. So we have seen that also. Okay, then we came to the human rights and India. Okay, इंडिया आणि ह्युमन राईट्सचं कन्सेप्ट समजा एक संकल्पना कशी आहे, किंवा भारतातील जे लोक राहतात, ओके, आपल्या इंडियामध्ये जे लोक राहतात, तर त्यांना जे ह्युमन राईट्स मिळतात त्याचं संरक्षण होतं की नाही. ओके, तर ते कसं आहे ते आपण बघितलं की आपले जे काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे, तर ऑलरेडी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल दीज ह्युमन राईट्स ॲज गिव्हन ॲज दी फंडामेंटल राईट्स. म्हणजे हे जे काही नॅचरल अधिकार आहेत किंवा ह्युमन राईट्स आहे, हे ऑलरेडी आपल्याला फंडामेंटल राईट्स म्हणून आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिलेलं आहे. आणि ही एक सगळ्यात मोठी सिक्युरिटी आहे भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला. ओके, the constitution gives responsibility of the protection of these weaker sections like women, minorities to government alongside with that fundamental rights. Okay, तर मित्रांनो आपण हा टॉपिक पण बघितला आणि आफ्टर दॅट वी केम टू सिक्युअर एन्व्हायरमेंट म्हणजे सुरक्षित वातावरण. ओके, सुरक्षित एन्व्हायरमेंट. So we started this topic also, and we have seen along with other human rights like Anna, Vastra, Nivara, Arogya, Shikshan. Okay, along with these human rights, along with these fundamental rights, secure environment is also one of the right of any citizen living in the world. Okay, त्यासोबतच सिक्युअर एन्व्हायरमेंट, सुरक्षित वातावरण राहण्यासाठी, ओके, ऍटमॉस्फिअर हे निर्माण करण्याचं काम पण प्रत्येक स्टेटचं आहे. प्रत्येक स्टेटने त्याच्या देशात होणारं जे काही प्रदूषण आहे, ओके, जे काही रेडिएशन आहे, ओके, जी काही फॉरेस्ट कटिंग आहे, तर ते रोखलं पाहिजे. कारण सिक्युअर एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणं ही जबाबदारी आहे प्रत्येक राज्याची. So basically this was also selected as one of the human rights at the international level. So once it was selected as the fundamental right or human right, then the campaign was ran, okay, in the world to make the awareness with this topic, that is secure environment. ओके, मग 1970च्या दशकात ही जी काही अवेअरनेस आहे, हा अवेअरनेस लोकांना किंवा प्रत्येक देशामध्ये निर्माण झाला पाहिजे याच्यासाठी कार्य करण्यात आलं. द एक्सपर्ट स्टडीइंग द एन्व्हायरमेंट बिलीव्ड that due to industrialization on large scale and increased need for energy has endangered the environment. जे काही ऍक्टिव्हिस्ट आहे, ओके, जे काही कार्यकर्ते आहे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी लढणारे, ओके, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात आणून दिली की आपलं जे काही रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन होत आहे लार्ज स्केलवर, आणि आपली जे काही एनर्जी नीड्स कंटिन्युअसली ग्रो होत आहे, ओके, त्यामुळं हे जे काही ऍटमॉस्फिअर आहे, तर ह्या ऍटमॉस्फिअरला एक प्रकारे धोका निर्माण झालेला आहे. These activists celebrated the first Earth Day on 22nd April 1970s. Okay, in 1970s, on this day, 22nd April, they celebrated one day called as First Earth Day. Okay, chemical fertilizers, pesticides used in agriculture, sound pollution due to vehicles, radiation from nuclear reactors, that we are facing today.
जे काही केमिकल फर्टिलायझर्स आपण कंटिन्युअसली यूज करत आहोत शेतीमध्ये, आपल्या अन्नधान्यांमध्ये पण हे पेस्टिसाइड्स किंवा हे जे काही केमिकल फर्टिलायझर्स आहे त्यांचा एक प्रकारे अंश आपल्या पोटात जातो जेवताना, खाताना. ओके, so because of that our health also is in danger. Okay, so friends, we have seen up to this in the last lecture, right? Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible to you guys? Okay, Sujata, Bopi, what about other friends? Jay, am I audible to you? Okay, who is another person with us? Rishi Shetty, am I audible to him also? Hello. Okay, so do you have any doubt regarding that? The topic we have just revised, okay? Okay, guys, then we will take the next topic now. We are looking in the secure environment. As a result of this awareness, okay, what awareness? Awareness regarding secure environment, okay? What are the danger? What is the danger to environment? Okay, as a result of this awareness, the question of environmental safety began to be discussed at international level. Okay, लोकांच्या लक्षात आलं की आपण ज्या ह्या गोष्टी करतोय, रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन होत आहे. ओके, किंवा आपण जे काही फर्टिलायझर्स वापरतोय, न्यूक्लिअर वेपन्स किंवा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट रिएक्टर्स आपण यूज करतोय. ओके, डिफरंट केमिकल गॅसेस आपण यूज करतोय. तर या सर्वांमुळे एन्व्हायरमेंट एक प्रकारे डेंजर मध्ये आलेलं आहे की धोक्यात आलेलं आहे. ओके, असा अवेअरनेस लोकांमध्ये निर्माण झाला. सो बिकॉज ऑफ दॅट दी इश्यू ऑफ एन्व्हायरमेंटल सेफ्टी began to discuss at international level. Okay, so people get aware about this and they started to discuss this thing at international level. After the wave of globalization that started in 1990s, the interdependence among nations increased, and therefore a need for nations to cooperate with each other emerged. Okay, so basically we know the period of the globalization started आफ्टर 1990s. ओके, 1990चं जे काही दशक आहे, ओके, ह्या दशकानंतर बेसिकली जगभरात ग्लोबलायझेशन सुरू झालं. म्हणजे काय, एका देशातून दुसऱ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस उभे करणं, ओके, काही एक्सपोर्ट करणं, इम्पोर्ट करणं, अशा प्रकारचं जो काही ग्लोबलायझेशन लिबरलायझेशन चालू झालं, प्रायव्हेटायझेशन जगभरात चालू झालं. सो बिकॉज ऑफ दॅट मेनी कंट्रीज और वी कॅन सी ऑल द कंट्रीज बिकम इंटरडिपेंडंट ऑन ईच अदर. ओके, जे काही जगभरातील देश आहे ते एकमेकांवर अवलंबून राहू लागले कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीसाठी फॉर देअर नीड्स. ओके, अँड ऑल्सो टू कोऑपरेट विथ इच अदर इमर्ज्ड. इंटरडिपेंडन्स निर्माण झाल्यामुळे एकमेकांसोबत कोऑपरेट करणं गरजेचं झालं, कारण त्याच्याशिवाय आपल्या नीड्स पुरे होऊ शकत नाही एखाद्या देशाशिवाय. सो बिकॉज ऑफ दॅट आपल्याला त्यांच्यासोबत एक प्रकारे कोऑपरेशन करण्याची गरज निर्माण झाली. The threat to environment caused by pollution or by leakage of oil or gas does not remain restricted to one nation. Okay, मग यामुळे काय झालं, ऑलरेडी आपण बघितलं की इंडस्ट्रियलायझेशन ही युरोपमध्ये सुरुवातीला चालू झालं. ओके, युरोपात चालू झाल्यामुळं युरोप अमेरिकेमध्ये, त्यामुळे काय झालं, सुरुवातीच्या काळात जो काही एन्व्हायरमेंटलला जो काही डेंजर होता तर ते मुख्यत्वे युरोप अमेरिकेमुळे होता. परंतु ग्लोबलायझेशनमुळे काय झालं, पूर्ण जगभरातच इंडस्ट्रियलायझेशनची जी प्रोसेस आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आणि त्यामुळं हा जो इश्यू आहे हा ग्लोबल इश्यू झाला. ओके, रादर दॅन दी related to specific country. Okay, so this threat to environment, okay, caused by pollution or by leakage of oil and gas, it does not remain restricted to one nation.
कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर हा एक प्रकारे ग्लोबल इश्यू झाला. ऑल्सो इट्स इफेक्ट आर लॉंग टर्म. ओके, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट जो होतोय हा लॉंग टर्म साठी होतो. तुम्ही काय आज रात्री एखादी उपाययोजना करून ओके ती लगेच दुसऱ्या दिवशी वातावरण किंवा पृथ्वीवरचं जे काही ऍटमॉस्फिअर आहे ते लगेच पहिल्यासारखं झालं असं होत नाही. इट इज लॉंग टर्म इफेक्ट. It becomes necessary for nations to act with each other's consent and cooperation in order to deal with these effects. मग हे जे काही एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट होत आहे, हे जे काही एन्व्हायरमेंट अफेक्ट होत आहे, ओके ओके, टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम्स इट वॉज व्हेरी नेसेसरी ओके टू ऍक्ट विथ इच अदर फॉर देअर कन्सेंट. म्हणजे एखाद्या देशाचा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी दुसऱ्या देशानं ऍक्ट करणं ओके किंवा कॉपरेशन करणं फार गरजेचं झालं, कारण हा एक प्रकारे ग्लोबल इश्यू झाला होता. The visible effect of decline of environment are extinction of species of plants and animals, decrease in the fertility of soil, water shortage, okay, fluctuation in the proportion of rainfall, global warming, drying up of rivers and lakes, pollution of rivers and seas, okay, incidence of near diseases, acid rain, thinning of the ozone layer, etc. Okay. तर आपण आतापर्यंत बघितलं की जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन आहे आणि आपले जे काही एनर्जी नीड्स आहे यामुळे काय झालं, इन्व्हायरमेंटला इंडेंजर झाला आणि त्याचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला व्हिजिबल झाला. आता तो व्हिजिबल कसा झाला, तुम्ही खाली आपण जे काही एक्झाम्पल खाली दिलेले आहे त्यावरून तुमच्या ऑटोमॅटिक लक्षात येईल. ओके, सो फ्रेंड्स वी हॅव सीन दॅट मेनी स्पेसेस ऑफ द प्लांट अँड अॅनिमल्स आर बिंग एक्सटिंक्ट. ओके, पूर्ण नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे काही वनस्पती आणि काही प्राण्यांच्या प्रजाती. ओके, हे कशामुळे झालं, तर आपण जे काही एन्व्हायरमेंटला डेंजर निर्माण केलं आहे ओके त्यामुळे काय झालं, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्या वनस्पती आणि ते प्राणी सर्व्हाइव्ह करू शकत नाहीत. ओके, की जे अगोदर सर्व्हाइव्ह करू शकत होते. त्यामुळं हा एक इफेक्ट झाला. डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वी आर युझिंग केमिकल्स ओके, पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स टू मच. ओके, बिकॉज ऑफ दॅट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीजिंग. Hello guys, am I audible to you? Do you have any issue? Any problem? Any doubt? Hello? Am I audible guys? Am I audible to you? Okay. Your responses are coming very late. काही प्रॉब्लेम नाही ना कोणाला? हॅलो? काही डाऊट आपण जे टॉपिक कव्हर केले आता त्यामध्ये? Okay, shall we continue now? Hello? Hello, Sujata, you can open mic. Just tell me if you're comfortable. Hello? Anybody please open mic and just tell me if
Am I audible or not? Yes, sir, audible. Okay. Kindly give responses, guys. Okay. Okay. So these are the effects of the environment, pollution, or visible effects. Okay. प्रपोर्शन मध्ये रेनफॉलच्या तर त्या गोष्टी होऊ राहिल्यात. कधी कुठे पूर येतोय तर कुठे कधी वादळ येतंय. ओके. सायक्लॉन येतंय. ग्लोबल वॉर्मिंग इश्यू आहे. आपलं जे काही ग्लोबचं टेम्परेचर आहे ते कंटिन्युअसली ग्रो करते स्लोली. इव्हन जे रिव्हर्स आहे, लेक्स आहेत, तळे ओके ते आटून जात आहेत, पाणी संपत चाललंय त्यामधलं. ऑल्सो न्यूअर डिसिजेस, नवनवीन प्रकारचे आजार ओके जगभरात येत आहेत. आता मागील वर्षच ऑलरेडी अख्खं कोरोनामध्ये गेलं, तुम्हाला माहिती आहे. ओके. सो दिस टाइप्स ऑफ पॅन्डेमिक्स आर कमिंग, न्यूअर डिसिजेस आर कमिंग. ओके. न्यूअर डिसिजेस म्हणजे काय? कॅन्सरचे प्रमाण लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलंय, डायबेटिकचे काही पर्सन आहेत ते मोठ्या प्रमाणात वाढलेत. ओके. इथून मागच्या जीवनामध्ये लोकांच्या ऍक्च्युली जे काही केमिकल्स होते की जे मॅनमेड केमिकल्स आहेत ते कोणाच्या अन्नात जात नव्हते. परंतु जेव्हा खूप शोध लागले ओके आता टेक्नॉलॉजी जसजशी ऍडव्हान्स होत गेली तर त्यामुळे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स युज करतोय. ओके. तर त्यामुळे काय झालं ते कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने आपल्या पोटात जात आहेत. ओके. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार निर्माण होत आहेत. इवन ओझोन लेअर डिप्लेशन, वी नो थिनिंग ऑफ द ओझोन लेअर. ओके. नाउ इट इज सो मच some of the effects are restricted to particular nations. These problems reach global proportion. आता हे काय प्रॉब्लेम आहे ठराविक एरियाशी पण निगडीत आहेत. ओके. परंतु इन जनरल इफ वी थिंक अबाउट दॅट देन दिस प्रॉब्लेम्स आर बिकमिंग द ग्लोबल इश्यूज. ओके. Give example of environmental problem that are restricted to one nation. Okay, only one nation restricted. So we can have the example of guys radiation. Okay, if we take the example of radiation, काही देश आहे की तिथे न्यूक्लिअर टेस्ट कंटिन्युअसली होत आहेत. ओके. न्यूक्लिअर वेपन्स तयार होत आहे किंवा त्या देशांमध्ये जे काही न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स आहेत ते मोठ्या प्रमाणात आहे. ओके. जगभरातील सर्वच देश या गोष्टी ऑपरेट करत नाहीत. तर या गोष्टी ज्या देशांकडे ऑपरेट होतात तर त्या देशांकडे तो स्पेसिफिक प्रॉब्लेम आहे. एक प्रकारे आपण म्हणत रेडिएशन वगैरे. सो ड्यू टू okay, let's see. Even if some of the effects are restricted to particular nations, these problems reach global proportions due to their long-term effects, while some problems are inherently of a global nature. Okay, काही प्रॉब्लेम्स काही देशापुरते मर्यादित आहे, परंतु जे ते ग्लोबल लेव्हलला पण जातात. का बरं? कारण त्यांचे जे परिणाम country. Okay. Global warming, just take an example of inherent problem. Okay. At the global level. So Stockholm to Paris कॉन्फरन्स. ओके. हा एक कॉन्फरन्स आहे फ्रेंड्स पॅरिसचा आणि तेथे एक करार झालेला होता. ओके. जगातील बहुतेक मेजर कंट्रीज मध्ये in order to discuss the immediate and long-term problems related to the environment and to find solutions on them, a United Nations Conference on Human Environment was called at Stockholm from 5th to 16th June 1972. मित्रांनो आपण बघितलं की जे काही 1970चा जो काही इरा होता किंवा हे जे काही डिकेड होतं या डिकेडमध्ये मुख्यतः सिक्युअर एन्व्हायरमेंटचा प्रॉब्लेम आहे हा जगभरातील इंटरनॅशनल लेव्हलला चर्चेला जाऊ लागला. मग या चर्चेमध्ये 2 वर्षानंतर 1972 मध्ये युनायटेड नेशन्सने एक कॉन्फरन्स भरवली, एक परिषद भरवली. ओके. तर ती केव्हा भरवली?
5th and 6 between 5th and 16th June 1972. आणि ती कुठे भरवली? स्टॉकहोम या ठिकाणी. ओके, स्टॉकहोम कुठे आहे ऍक्च्युली आय डोंट नो, बट स्टॉकहोम या शहरामध्ये ही कॉन्फरन्स भरवली. In this conference, it was stressed that it is the responsibility of the all nations to cooperate to overcome pollution. पोल्युशनला ओव्हरकम करण्यासाठी, प्रदूषण दूर करण्यासाठी ही काही जबाबदारी आहे, ही जगातील प्रत्येक देशाची आहे. ओके, यावर एक प्रकारे भर देण्यात आला. The developing nations feel that the developed nations are more responsible for the decline of environment and they should take the responsibility for stopping the decline. ओके, तर थोडक्यात काय, ऑब्व्हियसली तेथे एक मुद्दा चर्चेला आला. ओके, डिस्कशनसाठी एक मुद्दा आला, जे काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आहे, ओके, विकसनशील देश आहे, की ज्या देशांचा विकास अजून पूर्णपणे झालेला नाही, ते कंटिन्युअसली स्लो स्लो ग्रो होत आहे. परंतु त्याचबरोबर या कॉन्फरन्समध्ये काही असे पण देश होते की जे विकसित होते. इफ यू टेक एक्झाम्पल ऑफ युरोपियन कंट्री, अमेरिका. ओके, सो दीज कंट्रीज वेर डेव्हलप कंट्रीज ऍट दॅट टाइम ऑल्सो. ओके, आणि मुख्यत्व जे काय प्रदूषण आहे जगभरात, जे काय पोल्युशन आहे, ते कशामुळे आहे? इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे आणि जे काही न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स, न्यूक्लिअर वेपन्स आहे, ओके, विविध प्रकारचे केमिकल गॅसेस आहे यांच्यामुळे. आणि हे जे गॅसेस आहे हे मुख्यत्व डेव्हलप कंट्रीज मध्ये जास्त होते. ओके, इंडस्ट्रियलायझेशन कुठे होतं? डेव्हलप कंट्रीज लाईक युरोपियन कंट्रीज और अमेरिका. ओके, इवन न्यूक्लिअर वेपन्स, दॅट वेपन्स वेर ऑल्सो इन द युरोप, इवन इन अमेरिका. सो बिकॉज ऑफ दॅट जे काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत त्यांनी असं सांगितलं की या प्रदूषणाला आम्ही जबाबदार नाही आणि या प्रदूषणाची जबाबदारी ही विकसित देशांनी घ्यायला. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिक्लाइन ऑफ द एन्व्हायरमेंट शुड बी टेकन बाय द डेव्हलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ देअर इंडस्ट्रीज. सेम पोझिशन आणि आजच्या काळात सुद्धा डेव्हलपिंग कंट्रीची हीच पोझिशन आहे. आता डेव्हलपिंग कंट्रीज मध्ये कोणकोणत्या कंट्रीज आल्या आपण जर एक्झाम्पल घेतलं तर इव्हन इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ इंडिया, चायना, ओके, इवन इंडोनेशिया, Pakistan, some African countries. Okay, these countries are developing countries. Okay, तर या कंट्रीच्या अगोदर पण जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉवर प्लांट्स आहे, कोल पॉवर प्लांट झाले, सगळ्यात जास्त प्रदूषण होतं यामुळे. ओके, तर हे पॉवर प्लांट हे अमेरिका, युरोपियन कंट्रीज यामध्ये जास्त होते. मग प्रदूषण सुरुवातीला त्यांनी जास्त केलेलं आहे. ओके, एन्व्हायरमेंटचा जो काही डिक्लाइन झाला आतापर्यंत तो बेसिकली या डेव्हलप्ड कंट्रीजमुळे जास्त झालेला आहे असं डेव्हलपिंग कंट्रीजचं म्हणणं आहे. ओके, आणि आता पण जे काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत त्यांचा स्टँड सेम आहे की जे काही डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत त्यांनी हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करायला कॉन्ट्रीब्युट केला पाहिजे. Another feature of this conference was that the non-governmental organizations working in the field of environmental protection were also present. ओके, जे काही नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स होता तर त्या सुद्धा थोडक्यात एनजीओ, ज्या काही एनजीओ वर्किंग होत्या एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी लढण्यासाठी. ओके, तर त्या पण या कॉन्फरन्सला प्रेझेंट होत्या, हजर होत्या. द इश्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन ग्लोबल वेल्थ वॉज रेज्ड. आता एन्व्हायरमेंट ही कॉमन ग्लोबल वेल्थ आहे. ओके, हे पृथ्वीभोवतीचं जे वातावरण आहे ते कोणा एकट्या देशाची जहागिरी नाही. ओके, हा एक संपूर्ण जगभरातील जेवढे देश आहे, ओके, त्या सर्वांची एक संपत्ती आहे. ओके, सो हा इश्यू तेथे रेज झाला, तेथे उपस्थित झाला. ए कन्सेन्सस इमर्ज्ड that it was the responsibility of all nations to protect these resources. मग हे जे काही रिसोर्सेस आहेत त्यांचं प्रोटेक्शन करणं ही जगभरातील सर्व देशांची जबाबदारी आहे असा आपण मुद्दा त्या कॉन्फरन्समध्ये रेज झाला. इट वॉज आफ्टर दिस कॉन्फरन्स दॅट द 22 मध्ये जे स्टॉकहोम मध्ये कॉन्फरन्स झाली, तर ह्या कॉन्फरन्स नंतर युनायटेड नेशन्सला एक प्रकारे आपण म्हणूयात जाग आली आणि त्यांनी एक प्रोग्राम सुरू केला, युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम. Many international treaties about environment were signed after this conference. मग या कॉन्फरन्स नंतर जे काही अवेअरनेस जगभरातील देशांमध्ये क्रिएट झाला एन्व्हायरमेंटल डॅमेज बद्दल. ओके, तर त्यामुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या ट्रिटीज, वेगवेगळे अग्रीमेंट साइन करण्यात आले. Several rules were made about the protection of environment.
ओके, जगभरात प्रोटेक्शन व्हावं एन्व्हायरमेंटचं, यासाठी वेगळ्या प्रकारचे कायदे बनवण्यात आले, रूल्स बनवण्यात आले. Guys, are you getting the point? Hello? Anybody having? Kindly write down in the chat box. Or somebody can open mic and just tell me if he is having any doubt or not. Hello? Okay, I'm audible to you, Jay? Yes, because your responses are coming very late. Okay. No doubt. Na? So what about Sujata? Hello? Do you have any doubt? Okay. Thank you for your feedback. Okay. So we are just studying which points were raised or which points were discussed in the Stockholm Conference in 1972. Regarding the non-governmental organizations होत्या. ओके, या ऑर्गनायझेशन्सनी एक मोठ्या प्रमाणे एक त्यांची चांगली मोठी भूमिका राहिली. ओके, जे काही एन्व्हायरमेंटल बद्दल जे काही लॉज बनवले होते, काही रूल्स बनवले होते, ओके, तर यांच्या निर्णयामध्ये यांची पण मोठी भूमिका राहिली. The next stage was environmental conference at Rio in 1992. त्याच्यानंतर 20 वर्षांनी आणखी कॉन्फरन्स भरवली गेली रिओ या ठिकाणी. Rio de Janeiro, okay, maybe it is in Brazil. In this conference, the idea of sustainable development was stressed. ओके, यामध्ये काय झालं, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जी काय आयडिया आहे, शाश्वत विकास, ओके, सातत्यपूर्ण विकास, ओके, ही जी कन्सेप्ट आहे हिच्यावर जास्त भर देण्यात आला. ओके, डिफरंट ट्रिटीज रिगार्डिंग बायोडायव्हर्सिटी, क्लायमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाऊस गॅसेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा वेअर साइन्ड. मग या रिओ मध्ये जे काही कॉन्फरन्स झाली 1992 मध्ये, हिच्यात आणखी काही ट्रिटी साईन करण्यात आला अग्रीमेंट. सो दॅट अग्रीमेंट्स, दॅट ट्रिटीज वेअर रिगार्डिंग टू बायोडायव्हर्सिटी, जैवविविधता, क्लायमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाऊस इफेक्ट्स, ओके, हरितगृह वायूंचे जे उत्सर्जन होत आहे त्यामुळे जो काही ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे किंवा क्लायमेट चेंज होत आहे, तर त्याबद्दल काही ट्रिटीज साईन करण्यात आल्या. इव्हन जे काही जंगल आहे, फॉरेस्ट आहे, यांचं प्रोटेक्शन करायचं, या दृष्टीने पण काही ट्रिटीज साईन करण्यात आल्या. In 1997, the conference at Kyoto laid down the protocol for the developed countries for preventing climate change. मित्रांनो, क्योटो, ओके, क्योटो म्हणजे ही मे बी जापान मध्ये आहे. ओके, 1997 मध्ये पण एक क्योटो प्रोटोकॉल म्हणून एक साईन करण्यात आला. ओके, जगभरात जे काही डेव्हलप कंट्रीज आहे त्यांच्यासाठी. ओके, सो that protocol for developed countries for preventing climate change. Okay, basically we have seen that the developed countries we are mostly responsible for excuse me, sorry, that developed countries are basically responsible for the degradation of the environment, okay, or the decline of environment. So
some preventing some protocols were set or laid down for the developed countries to prevent the climate change. These were applicable for 15 years. मग हा 15 वर्षांसाठी हे प्रोटोकॉल्स म्हणजे युरोपियन कंट्रीज झाला, अमेरिका झाला, ओके, कॅनडा या कंट्रीजसाठी. आफ्टर दिस an conference on climate change was held at Paris in November 15. ओके, 2015 मध्ये पॅरिस मध्ये एक अग्रीमेंट साइन झालं. हे कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली पुन्हा. ती कुठे झाली? फ्रान्समध्ये, पॅरिस या ठिकाणी. An appeal was made in this conference that all nations should make concerted efforts to stop climate change and global warming, and that the developed countries should help the developing countries to acquire the technology to achieve these goals. मग ही जे काय 2015 मध्ये पॅरिस मध्ये कॉन्फरन्स झाली, यामध्ये जगभरातील सर्वच देशांना सांगण्यात आलं किंवा त्या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली की जे काही ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा एन्व्हायरमेंटल इश्यूज होत आहे तर त्याला सर्वांनी मिळून तोंड दिलं पाहिजे, फेस केलं पाहिजे. ओके, सो ऑल नेशन्स शुड मेक कॉन्सर्टेड एफर्ट्स टू स्टॉप क्लायमेट चेंज अँड ग्लोबल वॉर्मिंग. ओके, मग आता हे ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंज जर आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं असेल, ओके, किंवा एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी लागते, ओके, ग्रीन एनर्जी पाहिजे, ओके, जे रिन्युएबल रिसोर्सेस यूज करण्यासाठी जी एनर्जी पाहिजे किंवा जी टेक्नॉलॉजी पाहिजे ती डेव्हलप कंट्रीज कडून जे काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत त्यांना मिळाली पाहिजे. ओके, कोणत्यात काय? इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्रीज फॉर एक्झाम्पल. मग इंडियामध्ये आज जे काही इंडियामुळे जे काही प्रदूषण होत आहे, ओके, जे काही पोल्युशन होत आहे तर ते कमी करण्यासाठी जी काही न्यू टेक्नॉलॉजी आहे, ओके, की ज्या टेक्नॉलॉजीमुळे प्रदूषण कमी होईल, पोल्युशन कमी होईल, ती टेक्नॉलॉजी ऑलरेडी अमेरिकेकडे अस्तित्वात आहे. कारण अमेरिका हा टेक्नॉलॉजिकली ऍडव्हान्स देश आहे. मग त्या देशांनी, अमेरिकेसारख्या देशांनी भारतासारख्या देशांना टेक्नॉलॉजिकली मदत करायची, जेणेकरून जे काही ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे, क्लायमेट चेंज होत आहे, ओके, त्या दूर करण्यासाठी मदत होईल. ओके, टू अचीव द गोल ऑफ द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन, डेव्हलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प टू डेव्हलपिंग कंट्रीज. ओके, सो हिअर इज वन बॉक्स फॉर यू. डू यू नो? ओके, तुम्हाला ही गोष्ट माहित आहे का? Oceans, deep sea beds, atmosphere, outer space, genetic resources are included in the global resources. ओके, ग्लोबल रिसोर्सेस मध्ये किंवा ग्लोबल जे संसाधन आहे त्यांच्यात कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो? तर वातावरण, वेगवेगळ्या प्रकारचे महासागर आहेत, ओशन्स आहे, डीप सी बेड्स आहे. ओके, तर या सर्व गोष्टींचा, इव्हन आउटर स्पेस जे आहे त्या सर्व गोष्टींचा ग्लोबल रिसोर्सेस मध्ये समावेश होतो. हे काही कोणा एका देशाशी रिलेटेड रिसोर्सेस नाही, त्यावर सर्वांचा हक्क आहे, अधिकार आहे, आणि ते व्यवस्थित ठेवणं ही सर्वांची जबाबदारी आहे. Since this wealth of resources belongs to all the nations of the world, it is expected that all nations should look after it. ओके, ज्याप्रमाणे आपण म्हटलं की सर्वांचा अधिकार आहे किंवा सर्वांसाठी ते संसाधन आहे, तर सर्वांची ही पण जबाबदारी बनते, की कर्तव्य बनतं की त्यांची आपण योग्य प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे. ओके, सो गाइस, दिस वॉज द प्रॉब्लेम ऑफ environmental related issues. Okay, so this is also the one of the human rights. Okay, so guys, I hope you should not have any doubt, but if you have any doubt, kindly tell me. Okay, hello, am I audible now, or still problem is not okay, audible na? Okay, do you have any doubt? Then should I repeat the topic that that was not okay? Okay, that was not reached to you. Any doubt? Because we have covered secure environment. Okay, we have seen the different conferences that were held by the United Nations at Stockholm, at Rio, at the Paris. Okay, okay, all right. Okay, so guys, we have discussed that problem like environment and human rights. Now the next problem in front of the world, okay,
or the international issue is terrorism. ओके, माझ्या मते टेररिझम बद्दल तुम्हाला सर्वांना माहित आहे ऑलरेडी. ओके, यू हॅव स्टडीड अबाउट इट. ओके, इवन in your day-to-day life, all of you might have heard about it. Okay, that is the terrorism. Now let's see about the terrorism. So terrorism, this is a major problem of our times. आपण ज्या काळात राहतो त्या काळातला हा सगळ्यात मोठा एक मेजर प्रॉब्लेम आहे, मुख्य प्रॉब्लेम आहे जगभरातला. Several countries in the world are facing this problem. जगभरातले बहुसंख्य कंट्रीज हा प्रॉब्लेम फेस करत आहे, या प्रॉब्लेमला तोंड देत आहे. No nation is capable of countering terrorism entirely on its own. ओके, म्हणजे कोणताही देश स्वतःहून ओके हा प्रॉब्लेम पूर्णपणे सॉल्व्ह करू शकत नाही. ओके, हेन्स टेररिझम इज कन्सिडर्ड टू बी ग्लोबल प्रॉब्लेम. यामुळे काय होतंय, टेररिझम हा एक ग्लोबल इश्यू आहे. कारण मित्रांनो, भारतामध्ये जे टेररिझम होत आहे ते कशामुळे होत आहे, तर पाकिस्तान पुरस्कृत, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जे काही टेररिस्ट आहे तर ते भारतात येऊन आतंकवादी कारवाया करत आहे, टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीज करत आहे. ओके, मग आपल्याला यामध्ये पाकिस्तानला पण इन्क्लूड करावं लागेल. ओके, इव्हन चायना भारतातील जो काही नक्षलवाद आहे, ओके, जो नक्षलाइट मुवमेंट आहे त्याला सपोर्ट करत आहे, जी काही माओवादी मुवमेंट आहे त्याला सपोर्ट करत आहे. म्हणजे जर आपल्याला माओवाद नष्ट करायचा असेल, नक्सलाइट मुवमेंट आपल्याला दूर करायची असेल, किंवा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जर आपल्याला टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीज जर कमी करायच्या असतील तर आपल्याला त्या देशांना पण त्या देशासोबत पण चर्चा करणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस बिकम्स द ग्लोबल प्रॉब्लेम लाईक दिस. यामुळे हा एक प्रकारे ग्लोबल इश्यू होत आहे. कारण भारतामध्ये जसा 26/11 हल्ला झाला होता की 2008 मध्ये, तर त्याचप्रमाणे अमेरिकेमध्ये 9/11 अटॅक झाला होता. पण 9/11 ला अटॅक झालेले जे काही दहशतवादी होते तर ते मुख्यत्वे सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान या ठिकाणून आलेले होते. त्यामुळं हा एक ग्लोबल इश्यू आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज टेररिझम. सर्वप्रथम आपण बघू की टेररिझम म्हणजे काय आहे. ओके, एम आय ऑडिबल? हॅलो, सुजाता, धीरज? ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हॉट इज टेररिझम actually. Terrorism is spreading fear and terror in a society by using or threatening to use violence against common and innocent people for achieving political goals. Okay, political goals achieve करण्यासाठी, okay, to achieve the political goals, okay, the spreading of fear and terror in the society. Okay, राजनीतिक फायद्यासाठी, पॉलिटिकल फायद्यासाठी, बेनिफिटसाठी लोकांमध्ये, समाजामध्ये फिअर, भीती आणि टेररचं वातावरण निर्माण करणं. ओके, बाय युझिंग डिफरंट टेक्निक लाईक थ्रेटनिंग टू यूज व्हायलन्स. ओके, म्हणजे जगभरात काही राजनीतिक फायद्यासाठी, ओके, फॉर दी पॉलिटिकल गोल्स, if there is a spreading of fear and terror in the society, okay, by means of different things like threatening and making the violence in the country, in the society. Okay, so the act is called as terrorism. Okay, so terrorism is spreading fear and terror in the society. So how that fear and terror is done, it is by using or threatening to use violence. एकतर व्हायलन्स यूज करून किंवा लोकांना धमकावून, ओके, कॉमन पीपल, इनोसंट पीपलला धमकावून, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या दंगली घडवून आणून लोकांमध्ये एक प्रकारे टेरर निर्माण करण्याचं काम करणं, यालाच टेररिझम असं म्हटलं जातं. टेररिझम इज ऑर्गनाइज्ड अँड प्लॅन्ड व्हायलन्स. टेररिझम हा एक ऑर्गनाइज, एक संघटित कृती असते आणि एक प्लॅन्ड व्हायलन्स असतो. म्हणजे एक प्रकारे ही संघटित कृती आणि संघटित हिंसा असते. टेररिझम हॅज मेड अ डीप अँड अ लॉंग टर्म इम्पॅक्ट ऑन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स. टेररिझममुळे जगावर जे काही पॉलिटिक्स आहे, ओके, त्यावर एक लॉंग टर्म इम्पॅक्ट झालेला आहे, एक लॉंग टर्म इफेक्ट झालेला आहे. इन द लास्ट 2 decades, terrorist conflict appears to have intensified in different countries.
हे जे काही लास्टचे जे काही 2 दशक आहे किंवा 20 वर्ष आहेत, ओके, तर या 20 वर्षांमध्ये टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट हे जे काही टेररिस्टचं जे काही डिस्प्युट्स आहे, ओके, हे जगभरातील देशांमध्ये इंटेन्सिफाईड झालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात त्यांची इंटेन्सिटी वाढलेली आहे. टेररिझमचा प्रकार, दहशतवादाचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरंट फ्रॉम ट्रॅडिशनल वॉर. ओके, आपण जे काही देशांमध्ये युद्ध होतं, ओके, ट्रॅडिशनल वॉर होतं, त्याच्यापेक्षा टेररिझम हा एक वेगळी कन्सेप्ट आहे. Okay, it is different from the traditional war. Traditional war is a conflict between two or more sovereign states. Okay, जगभरातील कोणतेही 2 सार्वभौम देश असतील, ओके, किंवा ठराविक काही ग्रुप असेल, तर त्यांच्यामध्ये जे काही युद्ध लढलं जातं त्याला एक प्रकारे ट्रॅडिशनल वॉर म्हटलं जातं. ओके, इन सच अ ट्रॅडिशनल वॉर्स द जिओग्राफिकल बाउंड्रीज बिटवीन नेशन्स acquire importance. That is, national security is connected with geographical boundaries. हे जे काही ट्रॅडिशनल वॉर होतात, तर यामध्ये काय होतं की जे काही तुमच्या नॅशनल बाउंड्रीज आहे, ज्या काही जिओग्राफिकल बाउंड्रीज आहे देशाच्या सॉव्हरेन कंट्रीजच्या, ओके, तर त्यांच्याविषयी प्रश्न निर्माण होतो. ओके, आपण आताच मागील महिन्यामध्ये जे काही अझरबैजान आणि आर्मेनियामध्ये युद्ध चाललं, ओके, सो बेसिकली दॅट वॉज द ट्रॅडिशनल वॉर. द वॉर बिटवीन आर्मेनिया आणि अझरबैजान दॅट वॉज रिगार्डिंग दी नागोर्नो कराबाख एरिया, जो काही काश्मीर सारखाच एक पार्ट आहे अझरबैजान आणि आर्मेनियामध्ये, त्याला नागोर्नो कराबाख असं म्हटलं जातं. ओके सर, तो ताब्यात घेण्यासाठी एक ट्रॅडिशनल वॉर त्यांच्यामध्ये लढला गेला. तर सो दॅट वॉज रिगार्डिंग द जिओग्राफिक बाउंड्री. On the other hand, in case of terrorism, terrorist groups can cause violence in any part of the world from anywhere in the world. ओके, परंतु त्याच प्रकारे टेररिस्ट ग्रुप्स जे आहे, ओके, टेररिस्टची जी केस आहे, टेररिझमची, दहशतवादाची कृती आहे, ती जराशी वेगळी आहे. ओके, सो इन केस ऑफ टेररिझम, टेररिस्ट ग्रुप्स कॅन कॉज व्हायलन्स इन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब. ओके, जगभरातील कोणत्याही भागात हे जे लोक आहे, टेररिस्ट लोक आहे, ओके, हे हिंसा भडकावू शकतात किंवा हिंसक कारवाया करू शकतात. ओके, अँड इट इज ऑल्सो फ्रॉम एनिव्हेअर इन द वर्ल्ड. ओके, आणि ते पण जगभरातून कुठे, म्हणजे तुम्ही अमेरिकेत बसून तुम्ही भारतात अटॅक करू शकता, किंवा तुम्ही पाकिस्तानात बसून इंडियामध्ये अटॅक करू शकता, तुम्ही सौदी अरेबियात बसून अमेरिकेमध्ये अटॅक करू शकता. सो दिस इज फ्रॉम एनिव्हेअर टू एनिव्हेअर, ओके, इन द वर्ल्ड. The aim of a terrorist attack is not to endanger the geographical boundaries, but to challenge a regime in the country or refuse to acknowledge the existence of the state. म्हणजे काय, थोडक्यात यांचा उद्देश हा काही जिओग्राफिकल बाउंड्रीजला एंडेंजर करण्याचा नसतो फक्त. ओके, म्हणजे टेररिस्ट काय हे फक्त एखादा भूभाग बळकावण्यासाठी किंवा बाउंड्रीसाठी लढत नसतात, तर ते काय करत असतात, तर त्या ठराविक प्रदेशामध्ये जे काही सरकार आहे, जे काही गव्हर्नमेंट आहे, जे काही रिजिम आहे, ओके, जे काही राजवट आहे, तर त्या राजवटीच्या विरुद्ध टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटी ते करत असतात. थोडक्यात ते ह्या गोष्टीला एक्नॉलेज करत नसतात, त्यांना हे मान्य नसतं की त्या देशावर जसं किंवा त्या भूभागावर एखाद्या देशाचं अधिपत्य आहे, ओके, ते त्या टेररिस्ट लोकांना मान्य. ओके, आपण जर भारताचं एक्झाम्पल घेतलं, इंडियाचं एक्झाम्पल घेतलं, तर पाकिस्तानातून जे दहशतवादी भारतात येतात, त्यामुळे काय होतंय, काश्मीरची इंटरनल सिच्युएशन तर खराब होतेच आहे, तेथील लोकांमध्ये एक थ्रेट, एक प्रकारे फिअरचं निर्माण होत आहे, टेररचं निर्माण होत आहे, परंतु त्याबरोबरच भारतासाठी पण भारताची जी काही जिओग्राफिकल बाउंड्रीज आहे, एक्सटर्नल जी काही भारताची सिक्युरिटी आहे, त्यासाठी पण एक धोका आहे. इन ऑर्डर टू कर्ब टेररिझम, it is imperative that the security mechanisms of different nations should work in a concentrated, okay, concentrated manner. ओके, तर हा जर इश्यू आपल्याला सॉल्व्ह करायचा असेल टेररिझमचा, तर त्यासाठी जे काही जगभरातील वेगवेगळे देश आहेत त्यांनी एकत्र येऊन लढणं गरजेचं आहे. ओके, त्यांनी एकत्र येऊन कारवाई करणं गरजेचं आहे. ओके गाईज,
So this is what the terrorism is. So yes, actually, guys, I didn't look for the WhatsApp. Okay, I directly open my Google Meet. Okay, I directly open my Google Meet, and on Google Meet, I found that it was on the 7 p.m. Okay, so that's why I started it. But I think on the WhatsApp group, it was the wrong information. Okay, okay. Basically, rather than depends on the WhatsApp group, kindly just try to open your Google Meet. Okay, because the schedule of the classes is given on the Google Meet. Okay, because finally you have to attend on the Google Meet. Okay, no issue for today. You can easily find out this lecture on YouTube also. Okay, after the class also. So guys, we have just seen what is terrorism. So anybody having doubt in this? What is terrorism? So terrorism is nothing but spreading terror or threat in the society, okay, by threatening, okay, or by using the violence in the society or for the innocent people, okay. So this is the act of spreading terror in the society. Okay, any doubt? Anybody's having doubt? Okay, so terrorism is not like a traditional war, okay. It is a proxy war. हे जे काही एक उघडपणे युद्ध नसतं, ओके. टेररिझम हे एक उघडपणे युद्ध नाहीये. हे एक प्रकारे प्रॉक्सी वॉर आहे, छुपं युद्ध आहे. आणि यामुळे काय होतं, कोणत्याही देशात एक प्रकारे इंटरनल इनसिक्युअर वातावरण तयार होतं. त्याच्या इंटरनल सिक्युरिटीला पण धोका निर्माण होतो, त्याचबरोबर एक्सटर्नल सिक्युरिटीला पण धोका निर्माण होतो. आणि हे जे दहशतवादी आहेत, ओके, हे जे काही टेररिस्ट आहेत, हे मुख्यत्वे राहतात एका देशामध्ये आणि ते अटॅक करतात दुसऱ्या देशामध्ये. यामुळे काय होतं, आपल्याला समोरच्या देशाची पण हेल्प घ्यावी लागते की तुमच्याकडे टेररिस्ट ग्रुप्स आहेत अँड दे आर अटॅकिंग अस, सो हेल्प अस टू solve this issue. Okay, guys, am I audible to everyone? Okay. Okay, guys, I think it is up to almost 8 p.m. Okay, so anybody having doubt? Yes, on WhatsApp time was 8 p.m. But I think you don't have to rely on WhatsApp only. Okay, you have to make sure on the Google Meet also, because finally you have to attend on Google Meet. Dhiraj Chaudhary. Okay, no issue. No issue. Today you can join. Sorry, you can look on the YouTube also. Okay, for this class. Dvijesh, yes, you have also joined. Maitreya. Guys, it was on the regular timing. Okay, 7 p.m. But I think in the WhatsApp the information was somewhat wrong and it was given 8 p.m. But in the Google Pay, PS, okay, Google Meet, it was 7 p.m. already. It was almost two students joined. Okay, Jaya Aher, Sujata Bopi, and Rishi Shetty. Almost three people. Okay, three people joined. But no issues. You can always look for Google video. Okay, YouTube video. Okay, I think you might have another class now at 8 p.m. right? Okay, okay, no issues if you don't have. But kindly go through the YouTube video. Or else मी तसंही रिवाइज करेल उद्या किंवा सॅटर्डेला तुमचा लेक्चर असेल. सॅटर्डेला मी पुन्हा रिवाइज करेल टॉपिक. ओके.
Okay, so guys, you can leave for today now. No issues. Okay, so goodbye to everyone. Bye bye everyone. Goodbye.